ঠিক।
செக் கேக்குதா? ஹலோ கேக்குதா? Hello, check. Hello, check. Good afternoon, everybody. Hello, that's great. Okay, we all can get seated. We'll start the valedictory in the next about 5 minutes. So you can all get seated, relaxed, and get ready for the valedictory. Mic is fine. Huh? All are set. Off பண்ணலாம். So teams, good evening. Collector has arrived. So Satam கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தா நல்லா இருக்கும் when he is arriving, right? Team, please, yes. And as I've told you, உங்க iTools and presentation first slide and your demo, you can keep it on your table, right? Thank you. Good evening, all. Request you all to maintain silence. Collector is on the way.
மைக் ஆன் பண்ணிருக்காரு. Good afternoon everybody. We request you all to get seated. நான் சொல்லி distribution எப்போ மொமெண்டோ சர்டிஃபிகேட் முடிச்சோன மொமெண்டோ hello 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 Hello, hello, hello. பாருங்க ஆடியன்ஸ் பாருங்க.
ஆர்டிஸ்ட்டை சொல்லி இங்கே ஃபோட்டோ எடுப்பான். ஆன்ல இருக்கா? ஓகே.
Dear all, one more small request. Please put your phone on silent mode for a while. That will be awesome. Thank you. Please.
செக் 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 கேக்குதுங்களா? செக் 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 செக். ஹலோ செக் செக். கிளியர் கிளியர். ஸ்பீச் முன்னாடி ஓகே அவர் ஸ்பீச் தான் ஃபர்ஸ்ட். ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் மீரா ஹி இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீச். ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் மீரா ஹி இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர். அதுக்கப்புறம் தான் கலெக்டர் ஸ்பீச். A very good evening to all. Tools, technology, talent, transformation. Right tools and technology in the hands of right talent will bring the transformation we need for building an innovation-driven economy. These 5 days created the path for this transformation. It's now time for valedictory and begin the next phase of journey as transformed individuals. Let's start this special occasion with invocation song. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் திக்கணமும் அதிர்ச்சிறந்த திராவிடங்கள் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரிணரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. I invite Dr. Meera, Chief Program Officer, Forge Academy, to deliver the welcome address and take us through the overview of the program.
A very happy evening to one and all gathered here. It gives me great privilege and immense pleasure to welcome our chief guest for the evening today, Dr. Samiran, IAS, District Collector, Coimbatore. I take this opportunity, sir, to welcome you on behalf of Forge and our partners, Directorate of Technical Education and Startup Tamil Nadu. With us, we have today Dr. Shiva, the founder of Big Bang Boom. We have with us Mr. Vivek, the founder, the managing director of Faraday Ozone. We have with us Mr. Dinesh, the associate vice president of TANSIM, Startup Tamil Nadu. We welcome you all for this great gathering. Most importantly, we have with us two important people who's the reason for this program that we are all gathered today here. We have with us Dr. Jayanti, the additional director, Directorate of Technical Education, and Dr. Tamarai, the principal of Government College of Technology. I take immense pleasure in welcoming both of you, ma'am. I think without your support, I don't think all of us would have been gathered here, and we will have this great evening today amidst all the dignitaries. I take a great opportunity to welcome all of you. Most importantly, I welcome all our participants. We had 59 energetic, enthusiastic, vibrant team of participants from across Tamil Nadu. I could proudly say, I think for the Innovation Mentor Program, we have from Thoothukudi to Vellore across the map of Tamil Nadu here today participating and going through this event of 5 intense, rigorous sessions. I'm sure, they're just waiting for us to let them go back home because it's been 5 days they had time. So they started at 8 a.m. in the morning, and I think they went back at 9:30 p.m. every day evening. I think that itself is a great success for this program, and I will have to thank you, and I welcome each one of you for being you and participating in this program to a great extent. Let me give a quick overview to why we are here and what we are doing through this program in the state of Tamil Nadu, and the reason for all of us to being gathered here. Forge Academy is a platform that was created by Forge on a mission to nurture the next generation of innovators and startup founders who could use the power of technology, innovation, and entrepreneurship to create a change and bring in a social and an economic impact in our society. Enabling and empowering students to apply technology to solve the most pressing problem in their own local ecosystems, we thought there is no better way to build a brighter future and a self-sufficient global economy. Tamil Nadu, as a state, is a house for the highest number of NIRF ranked institutions. Let us just take 100 such institutions in Tamil Nadu, and each of these institutions, if they could produce innovations, solving the problems in their own local ecosystems, we will be producing at least 1 lakh plus products every year from these colleges. With that as a vision, Forge commenced its initiatives 6 years before. We did a lot of work to bring innovations into the core of the academic curriculum. An integrated model into the education system enabling the students before they complete either a 3-year or a 4-year education with the skills and competencies which will help them to identify a problem, to solve a problem, ideate a solution, and convert it into a deployable project which would add value to a user or a customer. This, as a model, we believe will help us to support many students
who then may graduate into startups. And this could seed a continuous pipeline of startups, not just for an incubator like Forge, but hundreds of incubators. And Tamil Nadu is also a state that has the maximum number of incubators. So this could seed a continuous pipeline of startups that could get incubated. The program that we have modeled, we call it the Innovation Practicum, that comprises of courses from the very first year of the students, enabling them to build a mindset, to learn a process, to acquire skills and learn tools so that they could identify a problem, to work in a multidisciplinary team through a one-semester course called ProtoSem. So this innovation practicum that we work with industry or government agencies as partners who provide us with problem statement helps the students to transform themselves into innovation engineers and actually provide solutions for their local ecosystems. So far, 10,000 plus students have been impacted through our process and model across the country. Thanks to AICTE and Government of Tamil Nadu for enabling us to do this over the last 5 years. And 1,000 plus faculties have benefited through this program. Today, we are here because the Department of Higher Education, the Directorate of Technical Education, Government of Tamil Nadu, has initiated the first of its kind initiative in the country to scale this model into various other government and polytechnic colleges in Tamil Nadu. So we have conceptualized an initiative called Innovate.TN. So it is led by Directorate of Technical Education in partnership with Startup Tamil Nadu, with Forge as its knowledge and capability partner to design and implement this at scale across Tamil Nadu. As the first step, this project is getting implemented as Innovate.TN labs in Government College of Engineering, Salem, Government College of Engineering, Srirangam, Trichy, and Government College of Engineering, Tirunelveli. In addition to that, we are also doing a first of its kind project in Tamil Nadu Polytechnic College, Madurai, where an innovation-centric approach to teaching learning and the integrated model to build an industry academia partnership will be implemented for the 6-semester Polytechnic curriculum. In addition to that, to also bring in this to the larger impact in polytechnic education, Forge as a knowledge partner to Directorate of Technical Education has also constituted an industry academia committee, which is currently working on the redesign of the polytechnic curriculum at a state level to incorporate these change and an innovation-centric pedagogy to the future of the education for Government of Tamil Nadu. Innovate.TN labs will essentially act as a platform where it will provide an integrated lab facility cutting across various emerging technologies and a platform for students to build skills and competencies as they solve the local problems in their cities. Outside these labs, outside the students of the host institution, these labs will also act as an hub and spoke model to other polytechnic and government colleges in and around those centers. These labs are modeled around the Forge lab setup, which is also an accredited Fab Lab by the Fab Foundation, Center of Bits and Atoms, MIT, USA. We believe that these centers will act as a robust ecosystem, contributing to the state's innovation economy, providing a common platform for government, MSMEs, technology providers, and academic institutions to seed and nurture the future innovators and startups of the state. This initiative, the Innovation Mentor Program that we have all gathered here, is the first step towards the Innovate.TN program.
How do we do this without the support of the faculty members at scale in the state? We need this, we need educators to be first trained as innovation mentors to impact our students in our campuses. So the Innovation Mentor Program has so far been conducted in 3 centers, Salem, Tiruchi, and Tirunelveli, and has trained 109 faculty members from different government engineering and polytechnic colleges. Today, we have with us 58 faculty members representing various institutions, 25 plus institutions from across Tamil Nadu, who are here to, who have gained the process, the method, the tools, and the model through which we inculcate the innovation skills and competencies in the students so that they can go back to their campus and integrate this either as part of their own curriculum and courses, or they could implement the Innovation Practicum and the Protosem program in their campuses. There is a short video about this program, what has happened in the last 5 days, which will help people who have been here to know what was the program all about. During the day 1 of the program, the faculties formed interdisciplinary teams. They developed an entrepreneurial mindset. They understood a difference between a small business and a startup. And they were provided with a problem statement that they could choose from or come up with a problem that is worth solving by themselves. From the day 2, how do we create coaches if they have not been players? So this whole program was designed to help the educators play the game, which means they took the problem and they solved the problem over the 5 days. So in day 2, they were introduced to the design thinking methodology and the Steve Blank's customer development process, which forms the basis for the Forge Innovation Handbook, a method that they can use to transform a problem from the real world into a deployable prototype. And the toolkit not only helps them to do this, it also becomes the handbook for them to actually scale this impact across the society, especially to their students in the campuses. During this 5 days, the participants also had a lot of interactions with startup founders and industry experts who helped them to validate the problem, who helped them to define the challenge, and also helped them to discover their target customers. Day 3, they were introduced, either they come from a mechanical, electronics, electrical, or an IT department, irrespective of their core domain. They were introduced to various rapid prototyping tools and techniques, and also to the world of startup incubation, investment, and growth. On the day 5, they had a session on the innovation-centric teaching learning pedagogy, and also a lot of time and effort that they have put together as a team to give life to their idea as a presentation, as a proposal, which will help them to apply for certain grants and raise funding to build a prototype. And some of the teams were also very successful in putting together a prototype and present it to a jury of experts just before we started the inaugural session. The video will give you a quick walkthrough to the 5 days of the program. You can switch off the lights.
Thank you. I request all of you to give a big round of applause to the participants who have gone through this extensive program for the last 5 days. Thank you all. Thank you, Dr. Meera. It's now time to get inspired from the journey of an innovator who started his journey right from his college and now the co-founder at Big Bang Boom Solutions and head of the research and product development functions of BBBS. It's none other than Dr. Shivaraman Ramaswamy. A quick introduction about Dr. Shiva. He did his bachelor's from SRM and master's by research in nanotech and doctorate in nanomagnetism. He's a serial entrepreneur and the winner of the highest number of pilots from the Ministry of Defense. He had a successful exit from his first edtech startup post an IPO. He has published 35 international publications and has been instrumental in the establishment of Nanotechnology Research Center and also accelerated Bharat University. We are privileged to have Dr. Shivaraman. Over to you. Thank you. Thank you. It's a real pleasure being here today. I really thank Forge for this opportunity. I know it's been a long session. All of you have been here for 5 days, so I'll try to keep it as short as possible. I'd just like to say a few things that I feel is very relevant for an exercise such as this. Right? There's a lot of talk about innovation. There's a lot of talk about research that happens. And I myself am from academia. I spent over 2 years as a assistant professor at SRM University before I started my first company. From my education, from doing my bachelor's, my master's, and my PhD, my first job was as a teacher. So I can understand what a lot of people are going through. And
I went through a lot of the same set of challenges that people will are probably experiencing in the room. Challenges such as, is this the right thing to do? Will entrepreneurship work? Is the business the right way to think about it, etc. I'm sure somebody would have covered it in as a part of this entire 5-day immersion, but it's very important to understand the difference between entrepreneurship and business, right? Business is primarily doing something to multiply wealth, right? Let's say you open a tea shop, or start doing trading, you do FMCG, you set up a Maliga kada. That is business. You invest wealth, you invest money into it, you try and multiply it. Entrepreneurship is not about money at all. A lot of people think that people start businesses or get into the startups because you'll become a unicorn, you'll make millions of dollars, you'll be recognized all over the world. And most people who get into it to make money are people who are starting to fail. The important part and the core of entrepreneurship is the drive to solve problems. You need to have an innate interest in solving a problem. The problem can be anything. It can be a big problem, it can be a small problem, it can be a civilian problem, it can be a military problem. That doesn't matter, right? And one of the things I used to love telling people was that research is something that comes fundamentally to human beings. It is not something that is unique or something that only, let's say, very smart people can do, or the IITians can do, or anything of that sort. The auto driver who knows the shortest path from, let's say, KCG to the airport has done research over 40 years. He knows the traffic routes. He knows where there is congestion at that point of time. With that, he is able to estimate what is the shortest path to reach a destination. You want to put it in technical terms, that's called the traveling salesman problem. Your mother, my mother, who knows to make puliyodara exactly the way I want, masala dosa to my taste, has done research. She has tried more spicy versions of it, versions where there is onion, where there is no onion, where there is garam masala, there is no garam masala, before she says, okay, Shivaraman likes this kind of dosa. Which is why you can travel the world, but you'll always come back home to eat that food. Some research that you do has an impact at the familial level, like what I told you about our mother. Some has an impact on the community. Some have an impact on the country. Others will have an impact on the world. You can aspire to impact the world, like Bill Gates or Steve Jobs that you see on the banner behind you. But it's not necessary that everybody gets there. As long as you're able to find a problem that you enjoy solving, your job is done. Because if you enjoy the process of problem solving, of creating those POCs, of building that solution, at the end of it, whatever you would have achieved, whether it impacted only the 5 people in your team, the 50 people in the world, or the 5,000 people in the state, 50,000 people in the country, or the entire world, it doesn't matter. You have done your job as an entrepreneur. You have solved a problem. You have made a difference to people's life. That is the purpose of entrepreneurship, which is why it is very, very, very important to keep trying. One of the most important things about entrepreneurship is that you don't stop. A very nice example, right? Like, this is my 3rd visit to this particular campus. My first visit was not as a part of this company at all. I first visited as part of my first company called Achandari Knowledge Management Services. We came here to convince the founder of the institution, saying that, sir, this was back in 2013, saying that, sir, innovation in Tamil Nadu, in India, is not enough. We need to set up more facilities, more research centers, and we need to start driving innovation top down, saying that we need to start building infrastructure, creating environments in which research thrives. It was a very, very great conversation, and he showed me around this entire Forge.Factory. It was just being built at that point of time, and he was telling me about what he's done, what he's planning to do. In fact, I don't think Vish had joined at that point of time. Then I came back to campus as a part of my second company, Big Bang Boom Solutions, for doing my first presentation to the Ministry of Defense. My first presentation that I ever did was actually in the same room in which I was a jury member today. When I walked in there, people were like, who's this guy? I was 5 years younger than I am today, so I was barely in my 20s. When I had come into the Ministry of Defense and I told them, sir, you know what? You're not making your tanks right.
I will give you an upgrade to your tank. I'll change the way tanks are being made if you can give me a project. Luckily, we got that project. We did a very similar POC to the one that you guys did. We had 5 days time. That was the amount of time that the ministry had given us, saying that, okay, 5 days later, we are coming to Coimbatore. Can you show us a product? And I didn't have a product that day. The day I got the email from the Ministry of Defense, I didn't have a product ready. So in 5 days, we sat exactly the way you're sitting. What we did is, our challenge was to build a 360-degree vision system for an armored vehicle, very similar to the friend and foe system that was part of today's evaluation. So what we did was very simple. We realized that there is no way we understand a tank. There is no way we can get access to a tank or anything. We broke down the problem to saying that what is the heart of the entire solution? The heart of the entire solution is that the cameras need to be mounted on the outside of the vehicle. And from outside of the vehicle, with cameras that are separately mounted, independently mounted, you need to be able to find a holistic way to deliver a vision system that is inside the vehicle. So we went to the nearest in Chennai, Phoenix Mall. We bought a toy vehicle, mounted 4 GoPro cameras, took the feed from them through our computer. We put it on top of it, VR glass known as Nreal. This is what we showed the army. I'm sure if this is given as a problem statement to this group, I think half the people will be able to solve. The government gave us a 1.5 crore grant based on that POC, saying, why don't you build this on top of a tank? They gave us a 7 crore tank free of cost. Take the tank, you modify it to whatever extent you want. 2 years, 1.5 years later, after we have shown them what we can do on the tank, now the government has given us a 100 crore order, saying that why don't you modify 100 tanks in the country? The difference between what we built that day and what you have built today is very, very, very little. A little more effort into from it being on a breadboard to it being what is known as a proof of concept, a product that looks like somebody can use it, is all that is required to move from where you are to, let's say, having your own company. It was very interesting. So for me, the critical difference also is in the solution engineering. The point where I felt a lot of the people who presented today can improve is where you take a problem statement, you should be able to break it down to a fundamental technological issue, right? And that issue you need to be able to bridge using tech. There are a lot of ways to do this, and the best way to do it is actually try to work on a problem that you are very, very passionate about, right? So in my previous company, we used to build these research incubators, very similar to Forge, across the country. Very, very interesting project. We came across a student in rural Andhra Pradesh who wanted to do a project in her home, and her college had no facility. So we worked with her. We found out what she liked. She had a love for music, and she was a microbiologist. She was doing MSc microbiology at that point of time. So we designed a problem statement for her, saying that why don't you explore effect various forms of music has on, let's say, any plant of your choosing, any microbiological species of your choosing. She chose rose chrysanthemum, I think, flowering rose. And she systematically started playing various forms of music. Where? On her Motamadi. No research lab. Motamadi, 5 rose plants, 5 speakers, her mother's phone, her iPad, etc. Every day she will play to one plant, she will play rock music, one Western classical, one Indian classical, one no music. That is the control group. In 3 months' time, she was able to document her research and prove that the flowers that bloomed, they were more frequent when you played Indian or Western classical music. There were more thorns when you played rock music to the same set of plants. And the leaves were bigger if you were to play more instrumental music. She published this in an international conference and then was recruited by Tata. I don't know what she's doing now, but the last I heard, she was working with Tata Tea to explore if the same effect can be had by playing music to tea plantations. You can imagine the impact, right? Like, tea plantations are limited by the real estate that is available. So if I can make bigger leaves without increasing the land I utilize, I have actually improved the revenue of a company as big as Tata. This research and this productization
was done by a single girl on her motamadi. So what I'm trying to say is that never let access to infrastructure, access to facilities, etc., stop you from being an innovator. Right? A lot of examples of people who have done this. I myself, my entire company, we used to run out of my own garage till around 3-4 years back. Today we do multiple products. I don't want to spend too much time talking about my company, but then other than the armored vehicle upgrades, we also build anti-drone defense systems. Again, a small project, but a project where we used to detect, classify, and neutralize drones in a particular region. It's currently being procured by the Army and the Air Force. We've also come up with nanotech based polymeric materials that when it comes in contact with seawater can become a slime like material and stop a boat in the middle of the sea. It can especially be used to deconflict the fishermen situation in Tamil Nadu, where there's a constant conflict between the Indian Navy and the Sri Lankan fishermen. So like this, you need to pick a problem that you are okay with failing, right? You enjoy the innovation. If you enjoy the innovation, at the end of the day, you have tried 5 times, you have tried 10 times. If you fail, it doesn't matter. Right? And failure is the essential part of it, right? Like Edison used to say, saying that, by the time I discovered how a light bulb lights up, I had discovered 400 ways how it doesn't do. So every time you fail, don't look at it as something that, tells you that this is not going to work. Look at it as you having discovered a way this should not happen or this doesn't work this way. Keep trying. And eventually, if you keep trying, one day serendipity will happen. One day luck or fate or universe, whatever you want to call it, will happen. And your solution will work. The day it works, you'll actually realize the happiness of what it means to be an entrepreneur. Right? I think that's pretty much all I would hope to communicate. I'm happy to discuss with any of you. My contact details are available with Forge. Anybody, anytime, any problem, happy to pitch in. Thank you. Thank you, Dr. Shivaraman, for enlightening us with your wisdom. A little effort will make great difference. Thank you for inspiring us. I invite one of the participants to share their experience. It's time for participants to share the experience. Anyone who's willing to share their experience, you can come forward, share what you learned in the past 5 days. Chuma vanga. Okay. Good evening to all the dignitaries present over here, and good evening to my fellow friends. When I entered when I started to decide that, yes, I can take up this program, I can take off from my academic routine, I never thought that this will actually give me a lot of knowledge about what innovation is and how for innovation is really important that the students has to acquire skills regarding that. We were actually familiar to the terms advantages and disadvantages whenever we come across curriculum. But here I got really interested by the terms adoption barriers, deployment constraints, challenge brief statement, and this minimum usable prototype. Even all these terms carry a lot of knowledge with it, behind it. So when I actually try to understand the capacity of all these words, I never aspire to be an innovator, but when I walk out of this room, I aspire to be an innovator as well as an innovation mentor. So I really thank Directorate of Technical Education as well as StartupTN along with Meera ma'am for giving us this opportunity to get to know how far it is important to create innovators from the students' background. Thank you so much, ma'am. Any more? Yeah, thank you. We'll hear from one more participant. Yeah. So good evening, one and all present here. So based on my hierarchical order, let me come with the hierarchy. So first, I thank my principal GCT of Coimbatore, Dr. Thamari Bam, for this nice opportunity for me to attend this excellent innovation program.
Next, I thank Dr. Jayanti ma'am of Directorate of Technical Education, who motivated us to join this program, as well as the District Collector of Coimbatore. And next, coming back to this team. So here, first thank to the Forge team for this nice opportunity for interacting with all the colleges who have participated with us. And we had a nice interaction between the government engineering college as well as the polytechnic college, and we can able to share the knowledge between the polytechnic as well as the engineering college. And next, I thank a special thank to our team coach, Mr. Ramkumar sir of Forge, as well as the technical Irfai, the technical person who have helped us, as well as I extend my thanks to Mr. Kumar Sachidanandam sir, who is an ex-startup CEO at Anna University, and as well as I thank all the resource persons who are extraordinary persons. I didn't remember all the names. So all the resource person. So this is of multiple tracks. So actually, we know now we are in a student phase. We can able to handle multiple tracks. One track is going with all the sessions. Another track we are going with our innovations. So within 5 days, we are wondering that we have completed this much. So if this is the case, that is extended to our college also. If you have an innovation hub in our college, we can do much more than this, and we can, as a mentor, we can develop more entrepreneurs in our college too. So thanks for the entire team for taking this more effort. Special thanks to Meera ma'am and all the technical supports of Forge. Thank you. If there is anyone wants to share. I'm Dr. A. Vetrivel from Government College of Engineering, Erode. I had been there in teaching for past 3 decades. I have attended so many FDPs, conferences, workshops. I have never attended such an innovative workshop in my entire career, such a mind-blowing, thought-provoking, brainstorming sessions. So the material given to us, it is an encyclopedia. I have never read such a wonderful manual. I thank Forge team for this. உப்பில்லாமல் கூட வாழ்ந்து விடுவேன், ஆசிரிய பெருமக்களின் நட்பில்லாமல் என்னால் வாழ முடியாது. உணவின்றி கூட வாழ்ந்து விடுவேன், ஆசிரிய பெருமக்களின் நினைவின்றி என்னால் வாழ முடியாது. நம்ம இருக்கிற இந்த கல்லூரிக்கு பேர் வந்து குமரகுரு காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி. ஒரு சயின்டிஸ்ட் பேரை வைக்காம வந்து குமரகுருன்னு ஒரு இறைவனுடைய பேரை வந்து வச்சிருக்காங்க. அதற்கு காரணம் இந்த கல்லூரிக்கான நிலம் வந்து நீங்க கௌமார மாடாலயம்னு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஆசிரமத்தால வழங்கப்பட்டது. அந்த ஆசிரமத்தை தோற்றுவிச்ச ஒரு பேர் வண்ண சரபம் தண்டபாணி சாமிகள்ட்டு. அவர் 50,000 பாடல்களை வந்து பாடியிருக்காரு. மனித வரலாற்றில் 50,000 பாடலை எந்த ஞானியுமே பாடினதா வரலாறு கிடையாது. இதுவரைக்கும் ஒரு பாடல் கூட பதிப்பிக்கப்படவே இல்லை. இன்னுமே வந்து பாம் லீவ்ஸா தான் வந்து அதை வச்சிருக்காங்க. அந்த வண்ண சரபம் தண்டபாணி சாமிகள் he is contemporary to a great saint called வள்ளலார். லாஸ்ட் வீக் வந்து இங்க பெரிய ஈவென்ட் நடந்தது. வள்ளலார் 200 செலிப்ரேட் பண்ணாங்க. வள்ளலார் டீமெட்டீரியலைஸ்ட் his body. 6,000 பாடலை வந்து பள்ளிக்கூடமே போகாத ஒருத்தர் வந்து எழுதியிருக்கிறாரு. எனக்கு அதிக நேரம் இல்லை. திருமந்திரம்ங்கிற ஒரு ஞான நூல் ஒரு பாடல் இருக்கு. 8 அறியாத என்னை 8 அறிவித்தான் என் நந்தி 8 அறிவால் அறிந்த பின் 8 லிங்கமதாமேன்னு சொல்லி வள்ளலார் சொல்றாரு 8 அறியாத ஏழையர் அப்படிங்கிறாரு. மாணிக்க வாசகங்கிற ஞானி சொல்றாரு 8 அறிவித்து என்னை பட்டிமண்டபத்தடி பதித்த மெய்த்தந்தையன்ட்டு. தமிழ்ல நியூமரல்ஸ் இருக்கு. காங்கிறது 1, ஊங்கிறது 8, ஆங்கிறது வந்து 2. நீங்க அகரம் அறியான் அகிலம் அறியான் அகரம் அறிந்தோன் அனைத்தும் அறிந்தோன்ங்கிறாங்க. இந்த என்டையர் மேக்ரோ காசமே வந்து ஒரு மைக்ரோ காசமா வந்து நம்ம கிச்சன்லயே இருக்குன்னு நம்ம ஞானிகள் சொல்றாங்க. 4 வகையான முப்புங்கிற ஒரு விஷயத்தை பத்தி சொல்றாங்க. வைத்திய முப்பு, வாத முப்பு, யோக முப்பு, ஞான முப்புன்ட்டு. அதுல வைத்திய முப்பு வச்சு 800 மெடிசன்ஸ் வந்து என்னால கொரோனாவுக்கு டிசைன் பண்ண முடிஞ்சது. வள்ளலார் வைத்திய சாலைன்னு வச்சு ஒரு 13 லட்சம் பேருக்கு இந்த மெடிசன் எல்லாம் நாங்க
க்யூர் பண்ணோம். வி ஹேட் அ கிரேட் ஆல்கெமிக்கல் ட்ரெடிஷன். விஞ்ஞானி நியூட்டன் வந்து 60,000 படம் போட்டு வச்சுட்டு போயிருக்காரு. சிதம்பரம் கோயிலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பை மையப்படுத்தி கட்டப்பட்டது. ஒரு நாளைக்கு நம்ம விடுற சுவாசம் 21,600 தங்க ஓடுகள் வேயப்பட்டிருக்கு. 72,000 நாடி நரம்புகள் நமக்கு இருக்கு. 72,000 தங்க ஆணி வந்தெல்லாம் அங்க அடிச்சு வச்சிருக்காங்க. அந்த தங்கம்லாம் எந்த மைண்ட்ல இருந்துமே எடுக்கல. வயா அவர் ஆல்கெமிக்கல் நீங்க மெத்தடாலஜிஸ். A medicine which converts anything into gold, if you take it in, you will be immortal. வள்ளலார் வரைக்கும் அதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க. We are bothering and we are imitating only Western science. நாலந்தால பல்கலைக்கழகம் வச்சிருந்தோம் 3000 வருஷத்துக்கு முன்னால. தட்சசீலத்தில் பல்கலைக்கழகம் வச்சிருந்தோம். நம்ம நாலந்தாலையும் தட்சசீலத்திலையும் பல்கலைக்கழகம் வைக்கும்போது அமெரிக்காவில் வந்து ரெட் இண்டியன்ஸும் குரங்குகள் மட்டும்தான் இருந்தது. இன்னைக்கு டாப் 100 ஓல்டு யூனிவர்சிட்டிஸ்ல ஒரு இந்தியன் யூனிவர்சிட்டி கூட கிடையாது, இன்க்ளூடிங் IISc, IIT. Unless otherwise we consider and we take into account our own heritage, millions of startup problems can be identified. நீங்க பக்கா டெக்ஸ்ட் எல்லாம் வந்து நிறைய இருக்கு. எந்த சிலபஸ்லயுமே அந்த டெக்ஸ்ட் இல்லை அப்படிங்கறது ரொம்ப வருத்தத்துக்குரியது. as a hobbyist நான் அதெல்லாமே படிச்சு முடிச்சுட்டேன். கேன்சர், கிட்னி ஃபெயிலியர் எல்லாத்துக்குமே நாங்க கோயம்புத்தூர்லயே மெடிசினல் சென்டர் வச்சு நாங்க கியூர் பண்றதுக்கான சிஸ்டம் எல்லாம் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபோர்ஜில் வந்து ஒரு ஆல்கெமிக்கல்ல விங்கு வச்சோம்னா டெஸ்லாவை நம்ம இங்க கொண்டு வந்துடலாம். இங்க இருக்கிற ஒரு இந்திய இளைஞன் வந்து அமெரிக்க எம்பசியில போய் நிக்கிறதுல எந்த பெருமையுமே இல்லை. அமெரிக்கன் எம்பசியில ஒரு அமெரிக்கன் நான் தமிழ்நாட்டுக்கு போகணும்னு நின்னா தான் வந்து அது நமக்கு பெருமை. நம்ம அதை வெஸ்டர்ன் சயின்ஸ் இமிட்டேட் பண்றது மூலம் எந்த காலத்திலையும் சாதிக்க முடியாது. we need to consider our eastern science also, which is not there in our syllabus. Thanks a lot. And it's okay. We'll have one more feedback. எங்களோட டீம் நம்பர் வந்து 6. நாங்க எங்க டீமுக்கு வச்ச பேர் வந்து கப்பல் நம்பர் 6. எங்களுடைய கப்பலோட கேப்டன் வந்து மீரா மேடம். அதுல உள்ள மாலுமிகள் வந்து எங்களுடைய இந்த டீம் மெம்பர்ஸ் குணா, அதுக்கப்புறம் இங்க இருக்கிற கார்த்தி, ஸோ இங்க இருக்கிற டீம்மேட்ஸ். இந்த கப்பல் நல்லபடியா வரணுங்கிறதுக்கு இங்க இருந்த அது பேர் என்ன, லைட் ஹவுஸ், இந்த டோட் எங்களுக்கு வந்து கொடுத்த வழிகாட்டி, அதுக்கு நாங்க தேங்க் பண்றோம். தேங்க்யூ. I invite jury members to share your feedback about the event. One minute, sir. ஒரே நிமிஷம் முடிச்சிடுறேன். சவீரன் சார், I know your time, value of your time. Just 1 minute, I'll finish. This is not the first time I'm here. I've been here for 3-4 times now. So every time what I wonder about KCT, like the Forge, is that every time there is an improvement, every time there is a next level, every time they try to do something new, which will bring eventually a lot of change in people's mindset as of startup is concerned. So every time I used to see students sitting here, now they are trying to make the startup mentors who will in turn take the things to their students and make them better. So definitely when there is a startup event for the next time which is happening, all the students who are going to come in will be mentored by these teachers or lecturers or professor at their levels, and I'm sure we can see a lot of reference in the future also. Good luck, Meera ma'am. Thank you, sir. Thank you, everyone. Good luck. Motilal sir. Now we have come to the important moment of the day, certificate distribution. I request Ms. Hema, Operations Lead Forge, to invite the participants to receive this. Happy evening to one and all present here. It has been an ecstatic week with you all, and it gives me immense pleasure to invite all the participants to collect their certificates. I call upon Ms. Sujita and Sabari Vignesh from Government Polytechnic College, Coimbatore. Professor Parimala Murugaveni, Dr. R. Devi, Dr. Yashoda from Government College of Technology, Coimbatore.
Dr. Ashwin Bharat and Dr. B. Nitya Lakshmi from Kumaraguru College of Technology. Dr. A. Vetrivel, Dr. P. Kaliram from Government College of Engineering, Erode. Mr. Karthikeyan and Soumya from Government Polytechnic College, Perundurai. Professor V. Arivamani from Government College of Engineering, Bargur. Professor Guru Karthikeyan, Professor Balakumar from Government College of Engineering, Tanjavur. Mr. M. Rajamadasamy and Seba Karthik from Government College of Engineering, Bodi Naikanur. Mr. Gautam Ram Karthik and Professor Alok Kumar from Government College of Engineering, Dharmapuri. Dr. Pungodai and Dr. Vijay from Government Polytechnic College, Kadattur. Mr. Richard and Mr. Netaji from Government Polytechnic College, Palakkad. Mr. M. Vignesh Kumar and Mrs. P. Sindhuja from Government Polytechnic College, Krishnagiri. Dr. L. Malati and Mr. Manigandan from Government Polytechnic College, Mohanur. Mr. Gunashekhar and Mr. Selva Kumar from Government Polytechnic College, Karur. Mr. C. Gauri Shankar and Mrs. M. Sivashankari from Government Polytechnic College, Hosur. Professor M. Anbarasu from Tandai Periyar Government Institute of Technology, Vellore. Mr. Arun Balaji and Mr. Kamal from Tandai Periyar Government Polytechnic College, Vellore. Mr. Nirmal Raj, Central Polytechnic College, Chennai. Mr. M. Balakrishna Siva, Bhaskara Pandian, Mr. Arjun, Mr. Ravi Kumar, and Mr. Ram Babu from Tamil Nadu Government Polytechnic College, Madurai. Mr. Karthik Kumar and Mr. Bhaskar from Government Polytechnic College, Usulambatti. Mr. Navinithan, Government Polytechnic College, Perambalur.
Mr. Sunga Duraisamy, Government Polytechnic College, Jolarpet. Mr. Hari Prasad, Government College, Utangarai. Mr. Mahendran, Government Polytechnic College, Thiruvarur. Mr. Ganesh and Balamurugan, Government Polytechnic College, Cheyar. Mr. Shanmugam, Government Polytechnic College, Arandangi. Ms. Meenakshi, Government Polytechnic College, Srirangam. Mr. B. Venkatesh, Alagappa Chettiar, Government College of Engineering and Technology, Karaikudi. It's okay. Mr. Periyasamy, Government College of Engineering, Salem. Mr. Rajashekhar and Mr. Shekhar from Knowledge Institute of Technology, Salem. Mr. Suresh, Government Polytechnic College, Salem. Dr. Deepa, Mr. Arogyadas, and Dr. Pushparaj from Madurai Kamaraj University. Mr. Shaktivel, Bardiyar Centenary Memorial Government Women's Polytechnic College, Ettayapuram. Thank you, sir. இன்னொருத்தவங்க ஆத்திர வாங்கி கொடுங்க அவரே வாங்கி Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Hema. It's our privilege to have our District Collector, Dr. G.S. Samiran, as our Chief Guest. Let me take the privilege of introducing our Chief Guest to the audience. Dr. G.S. Samiran, IAS, the District Collector and District Magistrate of Coimbatore, is an officer belonging to the 2012 batch of Indian Administrative Service. He has an MBBS degree from Government Medical College, Thiruvananthapuram, and postgraduate diploma in Urban Environmental Management and Law from National Law University, Delhi. He has wide experience in land administration, disaster management, project management, e-governance, PSU management, and development sector. Public health, rural livelihood, participatory governance, and cultural tourism are his areas of interest as an administrator. He is also a published author. It's my privilege to invite Dr. Samiran IAS on behalf of all of you all. Thank you, sir. That was a problem statement. Okay. Very clearly, he has defined the problem. I don't know what is the solution for that. All problems should be clearly defined. When you come to any hackathon or any innovation, whether problem or solution matters, no question varumbodhu, which is more important, problem or solution? Problem is more important. Only if you understand the problem clearly, then only you can offer a solution. At least you can approach the problem. Only if it is well defined. Individually, all of us are our own problems, okay? Physically, mentally, emotionally, spiritually, we have multiple problems. Only if you define it categorically, then only you can find solution to a better life. That is a philosophical way of looking at it. இருப்பினும் எல்லாருக்கும் தமிழ் தெரியுதுன்னா தமிழ்ல பேசிடுறேன்.
இன்னைக்கு ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சி டைரக்டரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் .StartupTN மற்றும் Forge ஒருங்கிணைந்து நடத்தி இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருவதற்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 45 நிமிஷம் முன்னாடியே நான் இங்கே வந்துட்டேன். வந்து மீரா மேடம் ஹேஸ் டுக் மீ அரவுண்ட் அண்ட் ஷோட் மீ வாட் இஸ் Forge அண்ட் வாட் இஸ் தி எக்கோசிஸ்டம் தேர் ப்ரொவைடிங் ஹியர், எப்படி இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க, எப்படி வந்து ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க, எப்படி வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து எப்படி சொல்யூஷன் ஆஃபர் பண்ணுறதுக்கு அந்த என்விரான்மெண்ட்டை உருவாக்குறாங்க, எப்படி தே ஆர் கொலாபரேட்டிங் வித் வேரியஸ் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் அண்ட் ஆல் ஷி எக்ஸ்பிளைன் டு மீ. அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த மாணவர்களோடையும் நான் கொஞ்ச நேரம் பேசினேன். பேசும்பொழுது ரொம்ப நம்ம கூடி எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு அவங்க வந்து அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ், தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எல்லாரும், வந்து ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கு, தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஒரு குரூப் வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் படிக்கிற பசங்க, அவங்க வந்து என்ஜின்ல மெஷின்ல இருக்கிற வைப்ரேஷன் அண்ட் டெம்பரேச்சரை வந்து மெஷர் பண்ணி எப்படி அதுக்கு ப்ரெடிக்டிவ் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்கலான்னு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நான் கேட்டேன், இது வந்து பெரிய கார் என்ஜின், ஜெட் என்ஜின்ஸ்ல எல்லாம் இருக்குல்ல, ஆனால் அதெல்லாம் ஹை எண்ட் சொல்யூஷன்ஸ், ஹை காஸ்ட் சொல்யூஷன்ஸ், எப்படி காஸ்ட் எஃபெக்டிவா லைன் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ல சின்ன சின்ன ஃபேக்டரி யூனிட்ஸ்ல அது ப்ரொவைட் பண்ணலான்னு தே ஒர்க்கிங் ஆன் இட். அடுத்த குரூப் வந்து கார்பன் எமிஷன்ஸ் இன் எ ஃபேக்டரி, அதை பத்தி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு சாஃப்ட்வேர் சொல்யூஷன் ஒர்க் பண்றாங்க. எந்தெந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ல எமிஷன்ஸ் வருது, எப்படி அதை பத்தி ஒரு ப்ரொடிக்டிவான அனாலிசிஸ் பண்ணலாம், எப்படி வந்து சொல்யூஷன்ஸ் ஆஃபர் பண்ணலாம் ஃப்ரம் அ சாஃப்ட்வேர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. தி தேர்ட் ஒன் வாஸ் மோர் தாட் ப்ரொவோக்கிங். தி மூணாவது குரூப் வந்து பேட்டரியை பத்தி யோசிக்கிறாங்க. பேட்டரினா உங்களுக்கு தெரியும், அது வந்து நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இப்போ வந்து என்கவுண்டர் பண்ற சேலஞ்சஸ்ல ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் இஸ் பேட்டரி. ஆஸ் டெக்னோ பீப்புள், ஆஸ் டீச்சர்ஸ் ஆஃப் engineering, all of you may be knowing it. பேட்டரினா வந்து எவ்வளோ கம்மியான ஸ்பேஸ்ல, எவ்வளோ குறுகிய ஸ்பேஸ்ல எவ்வளோ எனர்ஜியை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம்னு தான் அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். டு பி வெரி ஜெனரலிஸ்டிக், இவ்வளோ ஸ்பேஸ்ல எவ்வளோ எனர்ஜியை வந்து ஹோல்ட் பண்ணலாம். நீங்க வந்து ஸ்பேஸ் கம்மியாக ஆக எனர்ஜியோட கான்சென்ட்ரேஷன், பேக்கிங் ஆஃப் எனர்ஜி வில் பி இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனேட். நிறைய எனர்ஜி ஹோல்ட் பண்ணோம்னா the size will be cumbersome, big. அதே போல அதோட சேஃப்டி ஆஸ்பெக்ட்ஸை பத்தி, எந்த காரணத்துக்காக அந்த எனர்ஜியை வந்து பேக் பண்ண முடியல, ஸோ கிராஃபீனை பத்தி சொல்றாங்க, சாலிட் எலக்ட்ரோலைட்டை பத்தி சொல்றாங்க. ரொம்ப அருமையா இருந்தது. அவங்க எனக்கு இதை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியல, ஓகேங்களா. எனக்கு என்னோட ஒரு சௌகரியம், இப்போ அவங்க என்னை பத்தி படிச்ச மாதிரி, தட் இஸ் மை ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். அது படிச்சு பார்க்கும்போது யாருக்கும் தெரியாது இதனால என்ன உருப்படியா படிச்சிருக்கேன்னு. மெடிசின் படிச்சிருக்கேன்னு சொல்றாங்க, லா படிச்சிருக்கேன்னு சொல்றாங்க, மேனேஜ்மெண்ட் சொல்றாங்க, என்விரான்மெண்ட் சொல்றாங்க. அப்படி சொல்லி ஒரு புகமறையை உருவாக்குறது தான் வந்து என்னோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். நாங்கள் எங்களோட அலுவல் வாழ்க்கையிலையும் ஆஸ் அ பியூரோக்ராட், ஆஸ் அ கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல், எங்களுக்கும் நிறைய ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு தான் இருக்கும் டெய்லி பேஸில். அது வந்து இவ்வளோ கிளியர்லி டிஃபைன்டாக இருக்காது. பிகாஸ் சோஷியல் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ சொசைட்டி இஸ் நாட் வெரி வெல் டிஃபைன்ட். இப்போ ஒரு இன்ஜினியரிங் ஒரு டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம், கொஞ்சம் கிரே ஏரியா இருந்தா கூடியும் we can define it. டிஃபைன் பண்ணா தான் அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கும். ஆனால் ஒரு சோஷியல் ப்ராப்ளமை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல டிஃபைன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சிரமம். அதுக்காக அது ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து யாராவது கொஞ்சம் பார்க்கலாம். நம்ம மேடம் இருக்காங்க, பிரின்சிபல் தாமரை மேடம் இருக்காங்க, ஜிசிடி பிரின்சிபல். ஜிசிடிலே படிச்சு ஜிசிடிலே வந்து ப்ரொஃபஸர் ஆகி ஜிசிடிலே பிரின்சிபல் ஆகியிருக்காங்க. சிவில் தான் அவங்கள. மேடம் ஜெயந்தி மேடம் ஃப்ரம் அடிஷனல் டைரக்டர் வந்திருக்காங்க. அதே போல தினேஷ் சுந்தரவேலு அண்ட் அதர் டிக்னிட்டரிஸ், போத் ஜூரி மெம்பர்ஸ், ஆல் ஆஃப் யூ. நீங்க வந்து இதை பத்தி யோசிக்கலாம். இன்னைக்கு விஷ் இஸ் நாட், I wish Vish was with us today, but he is having a
ரன்னிங் a fever or something, அதனால அவங்க வர முடியல. Similarly, Dr. Shivaraman was giving a very nice thought-provoking speech about innovation and entrepreneurship, how it is different, how innovation is different from entrepreneurship, how entrepreneurship is different from business, running a business. இதெல்லாம் அருமையா சொன்னாங்க. சோஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னுள்ளது இப்போ நம்ம விவாதிச்ச அந்த இதை விட இன்னும் காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அதை பற்றி சொல்ல தான் நான் வந்தேன். ஒரு உதாரணத்துக்காக சொன்ன, இப்போ டாக்டர் சிவராமன் பேசும்பொழுது he has mentioned about conflict between the Indo-Sri Lankan fishermen. அதை பற்றி சொன்னாங்க. அதுக்காக ஜிபிஎஸ் பேஸ்ட் ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம், நேவி வந்து இன் கான்ஃப்ளிக்ட் த ஃபிஷர்மேன் அதை பற்றி சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம்னு ஒன்று ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் நம்ம 6ஆம் நம்பர் டீம் மேடம், 6ஆம் நம்பர் டீம் நம்ம கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக் மேடம் வந்து சொல்லும்போது அவங்களோட கப்பலை பற்றி சொன்னாங்க. அந்த கப்பலின் மாலுமிகளை பற்றியும் கப்பலின் கப்பித்தானை பற்றி எல்லாம் சொன்னாங்க. இதோட ரிலேட்டடான ஒரு அனுபவத்தை பற்றி நான் சொல்றேன். அது உங்களுக்கு இந்த கான்டெக்ட்ல எப்படி புரியும்னு உள்ளது இட் இஸ் அப் டு யூ டு டேக் இட். பிகாஸ் நான் ஒரு பர்டிகுலர் போஸ்ட்ல ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் மை இனிஷியல் சப் கலெக்டர்ஷிப் அண்ட் அதர் இது அடிஷனல் அசிஸ்டன்ட் கலெக்டர்ஷிப் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஃபிஷரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு பர்டிகுலர் போஸ்ட்ல என்னை போஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. இட் இஸ் அ ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர் இன் பாக் பே ரீஜன். பாக் பேனா பாக் நீரிணை பகுதி, உங்களுக்கு தெரியும். பாக் ஜலசந்தின்னு சொல்ற அந்த பகுதி, வேதாரண்யத்திலிருந்து தனுஷ்கோடி வரைக்கும் இருக்கிற அந்த பகுதியில நம்ம இலங்கை கடற்கரையும் நம்ம தமிழகத்தோட இந்தியாவோட இந்த கிழக்கு கடற்பகுதியோட இடையில உள்ள இடம். இட் இஸ் லைக் எ க்ளோஸ்ட் பே, இட்ஸ் எ க்ளோஸ்டு சி. அது வந்து பறந்து விரிந்த ஒரு கடல் இல்லை, ரொம்ப ஒரு சின்ன ஒரு இது மாதிரி தான் இருக்கு. இங்க என்ன கிளம்புனா இன்னும் ஒரு 2 ஹவர்ஸ்ல இலங்கை போய் சேர்ந்துடும். இடையில இன்டர்நேஷனல் மேரிடைம் பவுண்டரி லைன் இருக்கு. ட்ரெடிஷ்னலி நம்ம ஃபிஷர்மேன் அங்கே போய் ஃபிஷ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நாட்டு படகுல. ஓவர் பீரியட் வந்து ஐஎம்பிஎல் வந்ததுக்கு அப்புறம் கான்ஃபிளிக்ஸ் ஆரம்பிச்சது. கச்சத்தீவோட டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ரைட்ஸ் ஆஃப் கச்சத்தீவு டு ஸ்ரீலங்கா, அந்த இஷ்யூல உங்களுக்கு தெரியும். அதுக்கு ஒரு வரலாறு இருக்கு. என்னோட அசைன்மெண்ட் என்ன இருந்ததுன்னா, அந்த பகுதியில வந்து இருக்கிற விசைப்படகுகள், மெக்கனைஸ்டு போட்ஸ், ஓகேங்களா, மெக்கனைஸ்டு போட்ஸ் அங்கே 1500க்கு மேல மெக்கனைஸ்டு போட்ஸ் இருக்கு. இந்த மெக்கனைஸ்டு போட்ஸ் வந்து ஐஎம்பிஎல் கிராஸ் பண்றதுதான் வந்து ஸ்ரீலங்கன் சைட்ல மிகப்பெரிய எதிர்ப்பு. நாட்டு படகு போனா கூடயும் அவங்க கொஞ்சம் கண்டுக்காம விட்டுருவாங்க. நாட்டு படகுன்னா வித்தவுட் வித் அன் என்ஜின், பட் அ ஸ்மாலர் என்ஜின், ஒரு 5 HP 10 HP என்ஜின், யமஹா என்ஜின் போட்டு. தி மீன் பிடிப்பு முறை வந்து மெக்கனைஸ்டு இல்லை. ஃபிஷிங் மெத்தட் இஸ் மேனுவல். த மெக்கனைஸ்டு போட்ல ஃபிஷிங் மெத்தட் இஸ் மெக்கானிக்கல், யூசிங் அ பவர், யூசிங் அ மோட்டார். பேசிக்கலி ட்ராலிங் தான் பண்ணுவாங்க. நெட் போட்டுட்டு அந்த என்டையர் பெட் ஆஃப் த சீயை வந்து ட்ரால் பண்ணி அப்படியே சுருக்குமடி நல்லா சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அதே போல இது வந்து ஒரு ஒரு விதமான ஃபிஷிங், ட்ராலிங் ஒரு விதமான ஃபிஷிங் மெத்தட் விச் இஸ் அன்சஸ்டைனபிள். அதுதான் எதிர்ப்பு, மெயினான எதிர்ப்பு. 1500 மேல மீனவர்கள் அதில் ஈடுபடுறாங்க. 1500 போட்னா ஒரு போட்ல வந்து 7 இருந்து 10 பேர் வரைக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ வந்து 15000 ஃபேமிலிஸ் வந்து இதுல ஈடுபடுறாங்க. இவங்களோட இந்த ஃபிஷிங் முறையை மாற்றி அமைக்கணும். இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் இல்லை, மிக மிக சவாலான ஒரு பிரச்சனை. அது மட்டும் இல்லை, இதுல நிறைய பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு இருக்கு. சிவில் வார் ஸ்ரீலங்கையில் இருந்தது, 2009 பிறகு நடந்த பிரச்சனைகள், அது எல்லாமே அந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் சோன்ல ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு வந்து என்ன வழிமுறைன்னா, இவங்களை வந்து ட்ரெயின் பண்ணி அந்த பாக்பேக்கு வெளியில அவங்களுக்கு ஃபிஷிங் ஹார்பர்ஸ் உருவாக்கி இந்தியன் ஓஷனுக்கு அவங்க வெஞ்சர் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு பேசிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், லேண்ட் சைடு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும். டீப் சீல போறதுக்கு போட்ஸ் தயார் பண்ணணும், டீப் சி ஃபிஷிங் போட். ஓகேங்களா, இதுதான் திட்டம். பட் இட் இஸ் நாட் as simple as we say. அது வந்து அந்த போட்டே டிசைன் பண்ணல, அந்த போட்டை கன்சீவும் பண்ணல யாரும் எப்படி இருக்கணும்னு. எத்தனை நாள் ஃபிஷிங் பண்ணணும்னு தெரியல. இதுல வந்து ஸ்கில் டெபிசிட், ஏகப்பட்ட ஸ்கில் டெபிசிட் இருக்கு. பிகாஸ் ஃபிஷர்மேன் வந்து டெய்லி வந்து அவன் ட்ராலிங் போவான், அன்னைக்கு நைட்டே திருப்பி வந்துடுவான். டீப் சி ஃபிஷிங் வந்து 30 நாள் கடல்ல கிடக்கணும், அதுக்கான என்டூரன்ஸ் வேணும். அது மட்டும் இல்ல, டீப் சி ஃபிஷிங்ல போய் பிடிக்கிற டைப் ஆஃப் ஃபிஷ் ஸ்பீஷீஸ் இருக்குல்ல, டியூனா ஃபிஷ், அதுதான் மெயினா வந்து டியூனா தான் வந்து இது பண்ணுவாங்க, எக்ஸ்ப்ளோய்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த டியூனா வந்து இட் இஸ் ஒன்லி அவைலபிள் பியாண்ட் 300 nautical mile, தட் மீன்ஸ் 600 kilometers. ஓகேங்களா,
600 kilometers from the shore boat போனோம், அவ்வளோ டீசல் பிடிக்கணும், அவ்வளோ மைலேஜ் அதுக்கு இருக்கணும், அவ்வளோ நாளுக்கான ஐஸ் கொண்டு போகணும். ஐஸ் கொண்டு போகலன்னா ஐஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும், இல்லைன்னா ஐஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், கடல் உப்பு தண்ணியிலிருந்து ஐஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். இதெல்லாம் தான் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். இப்போ அந்த சிங்கிள் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து மைக்ரோ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக நாங்கள் போடும்போது தேர் ஆர் சம் 100 திங்ஸ். இந்த 1500 போட் வந்து அங்கே மீன் பிடிக்கிறதை குறைத்து அதை வந்து பேன் பண்ணி இவங்களுக்கு டீப் சி ஃபிஷிங் முறையில் அவங்களை மீன் பிடிப்பிக்க வைக்கணும்னு சொன்னால் அதை வந்து மைக்ரோ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுவும் இட் இஸ் மோர் தேன் 100 ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா? அதை நாங்கள் வந்து ஒன் பை ஒன் வி ஹவ் டேக்கன் அண்ட் வி ஒர்க்ட் ஆன் இட். பண்ணி போட்டை டிசைன் பண்றதுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது. போட்டை டிசைன் பண்றதுக்கு ட்ரெடிஷனல் நாலேஜ் இருக்கு. ஃபிஷர்மேன் வந்து போட்டை டிசைன் பண்ணுவாங்க. இது வரைக்கும் நம்ம இந்தியாவிலே வந்து ஃபிஷிங் போட் வந்து என்ஜினியர் பண்ணதில்லை. இட் இஸ் ஆல் பேஸ்ட் ஆன் ட்ரெடிஷனல் நாலேஜ். அவங்க ஆசாரி இருப்பாங்க, அந்த ஊர்ல இது பண்ற ஆளுங்க இருப்பாங்க, அதுக்கான அந்த மரம் இல்லைன்னா அதுக்கான மெட்டல் யூஸ் பண்ணி தே வில் பில்ட் அ போட், வெல்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவாங்க. என்ஜினியர் பண்ணதில்லை, ஆட்டோமேட் பண்ணதில்லை. அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில இது வந்து 1000 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் கடல்ல போக வேண்டிய போட்டு, 30 நாள் பயணம் செய்ய வேண்டிய போட்டு, அவ்வளவு டன்ஸ் ஆஃப் டியூனா வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா கேரி பண்ணி கரையில கொண்டு வர வேண்டிய போட்டு, இதெல்லாம் வந்து நம்ம ட்ரெடிஷனல் நாலேஜ் மட்டும் வச்சு பண்ணா நல்லா இருக்காது. அதனால ஃபிஷர்மேன் ட்ரெடிஷனல் நாலேஜ்ல இருந்து வி ஸ்டார்டட் டிசைனிங் இட். ஆனா அது ப்ரொடியூஸ், அதோட ப்ரொடக்ஷன் மேனுஃபேக்சரிங் வந்து வி வென்ட் டு கொச்சின் ஷிப்யார்ட். வேர் கொச்சின் ஷிப்யார்ட்னா ஒன்லி பெரிய 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 கப்பல் தயார் பண்ற அந்த 6ஆம் நம்பர் டீமோட கப்பல் மாதிரி பெரிய கப்பல் தயார் பண்ற இடம். ஏர்கிராஃப்ட் கேரியர் ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் போன்ற ஏர்கிராஃப்ட் கேரியர் வந்து தயார் பண்ற இடம் கொச்சின் ஷிப்யார்டு. நான் வந்து போய் அதுக்காக வித் ஃபிஷர்மேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ வென்ட் டு கொச்சின் ஷிப்யார்ட். ஒரு 5 பேரை கூட்டு போனேன். அந்த இதுக்குள்ளே நுழைஞ்சே பார்க்கும்போது இந்த ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் இஸ் லைக் இந்த குமரகுரு காலேஜ் பிளஸ் ஃபோர்ஜ் பிளஸ் அவர் ஏர்போர்ட், அவ்வளவுதான் சைஸ் அதுக்கு. ஓகேங்களா? அப்படியே கிடக்கும். பிகாஸ் ரன்வே 2 ரன்வே இருக்கு ஷிப்புக்குள்ள. பிகாஸ் ஏர்கிராஃப்ட் ஷுட் கம் அண்ட் லேண்ட், ஏர்கிராஃப்ட் ஷுட் டேக் ஆஃப். மாதிரி ஹியூஜ் மேமத் ஃபெசிலிட்டி. அதுல இருந்து ஒரு சைடு பார்த்தா இது வந்து வலிக்கும், கழுத்து வலிக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கு. அந்த இடத்துல போய் நாங்க சொன்னோம் எங்களுக்கு ஃபிஷிங் போட் கட்டணும். கொச்சின் ஷிப்யார்ட்லாம் பெரிய இன்ஜினியர் இருக்கனால தே ஹவ் சென்ட் அஸ் ஆஃப். இல்ல இங்கெல்லாம் ஷிப்பிங் மட்டும் பெரிய பெரிய இதுதான் பண்ணுவாங்க, மீன் பிடிப்பு போன்ற சின்ன சின்ன இதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி வெளில அனுப்பி விட்டாங்க. நான் வெளியில போய் இன்னொரு வாசல்ல கூட திருப்பி உள்ள வந்துட்டாங்க. வந்து திருப்பி வி சாட் வித் தி சிஎம்டி, வித் தி கமர்ஷியல் டீம், வித் என்ஜினியரிங் டீம், கன்வின்ஸ் தம். சி பாருங்க, ஒரு ஃபிஷிங் போட் பண்ணோம் நாங்க சொல்லல. திஸ் இஸ் தி மார்க்கெட். வி ஹாவ் 8000 கிலோமீட்டர் கோஸ்ட் லைன். There are conflicts. பாகிஸ்தான் வாட்டர்ல கான்ஃபிளிக்ட் இருக்கு, ஸ்ரீலங்கன் வாட்டர்ல கான்ஃபிளிக்ட் இருக்கு, பங்களாதேஷ் வாட்டர்ல கான்ஃபிளிக்ட் இருக்கு. த எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன் ஆஃப் இந்தியா வந்து இவ்வளவு வந்து இருக்கு, இசட் இவ்வளவு வெல்த் இருக்கு. அதுக்காக நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றதுக்கு we don't have vessels, we don't have fishing boats. இது நீங்க தயார் பண்ணீங்க, இது ஒண்ணு நீங்க ப்ரோட்டோடைப் தயார் பண்ணீங்கன்னா you will get orders from all over the country. You may get orders from abroad. அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. And we will give you traditional knowledge how to build a boat. Then we sat with engineers, we sat with fishermen. My job is to do a panchayat. Like even now I am doing that only. I'm forging both group. ஏமா கரெக்டா சொன்னீங்களா? அந்த பஞ்சாயத்து பண்ணி engineers of the Cochin shipyard, the nautical engineers, the shipping engineers, the traditional fishermen, the asaris who build boat, எல்லாரையும் உட்கார வச்சு நாங்க டிசைன் பண்ணோம். அப்புறம் வந்து ப்ளூ பிரிண்ட் எடுத்தோம். ஒவ்வொன்றா வரைச்சு ஒவ்வொன்றா இப்போ வந்து எப்படி வந்து யூ ஆர் டிசைனிங் இட், வி ஹவ் டிசைன்ட் இட் எண்ட் டு எண்ட், தென் மேட் அ ப்ரோக்ராம், ஆட்டோமேட்டட் இட், பில்ட் டாப் கிளாஸ் ஐஆர்எஸ் கிளாஸ் 1. ஐஆர்எஸ்னா இந்தியன் ஐஆர்எஸ், நோ நாட் ரோட், நாட் ரெவென்யூ, நோ ஐ ஃபர்காட் இட். ஓகே, ஐஆர்எஸ் கிளாசிஃபைட் போட்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் த கண்ட்ரி என்ஜினியர்டு ஃபிஷிங் போட்ஸ் வந்து கொச்சின் ஷிப்யார்டில் நாங்கள் ஃபிஷர்மேனுக்காக வித் ஆல் ஃபெசிலிட்டிஸ், நேவிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ், அப்புறம் வந்து ஃபிஷ் ஃபைண்டிங் டூல்ஸ், கம்யூனிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ், பெட்டர் என்ஜின்ஸ், அப்புறம்
ரெஃப்ரிஜரேட்டர் சீ வாட்டர், இந்த சீ வாட்டரை எடுத்து ஐஸ் தயார் பண்றது. பிகாஸ் அவ்வளோ நாள் ஐஸ் கொண்டு போக முடியாது, ஐஸ் கொண்டு போனால் அந்த ஸ்பேஸ் கம்மி ஆயிடும் ஃபிஷ் வைக்கிறதுக்கு. இது எல்லாமே பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த கண்ட்ரி வி மேட் அ ஃபிஷிங் போட் வித் அ டாய்லெட். பாருங்க, டாய்லெட் இஸ் நோ இன்னோவேஷன், பட் டாய்லெட் இன் a fishing boat is an innovation, because we lose more than 100 people every year because of lack of toilet in a fishing boat. இவங்க மல்டி டே ஃபிஷிங் போகும்போது டாய்லெட், அவங்களோட நேச்சர் கால் அட்டென்ட் பண்றதுக்கு ரெகுலரான டாய்லெட் இது வந்து அந்த போட்டோட சைட்ல அந்த ஃப்ரிஞ்சில் போயிருந்து தான் பண்ணுவாங்க. சின்ன ஒரு ராக் அண்ட் ரோல், சின்ன ரோல் ஆனிச்சுன்னா they will fill into the sea. நைட்ல தான் மேக்ஸிமம் நடக்கும், யாருக்கும் தெரியாது. அடுத்த நாள் காலையில தான் அவங்களோட கொலீக்ஸ் பார்க்கும்போது ஆளை காணா. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் while going to toilet, because there is no toilet, accidents happen, fatal accidents happen. So this was a boat with a toilet, with a bio toilet, first time. So அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருந்ததோ அதெல்லாமே இதுல we have compensated and included. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் போட் லான்ச் பண்ணோம். அந்த போட்டை பார்த்து we got it had a demonstrative effect. அப்படி ஒன்னொன்னா வந்து மல்டிபிள் சென்டர்ஸ்ல போட் பில்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சு இப்போ more than 106 போட்ஸ் வந்து இந்த திட்டத்துல பில்ட் பண்ணி லான்ச்ட். ஆனரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் கேம் அண்ட் லான்ச் திஸ் ஸ்கீம். ஸோ அந்த அளவுக்கு நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இட் மே லுக் வெரி சிம்பிள் ஒன் திங், சம்டைம்ஸ் இட் மே லுக் வெரி காம்ப்ளெக்ஸ். வாட்ஸ் எவர், அது சிம்பிளா இருந்தாலும் காம்ப்ளெக்ஸா இருந்தாலும் அது நீங்க வந்து உங்க லெவல்ல டிஃபைன் பண்ணணும். அதோட எண்ட் யூசரை வச்சு தான் டிஃபைன் பண்ணணும். நீங்க as a engineer or a teacher or a innovator or an entrepreneur நீங்க டிஃபைன் பண்ணக்கூடாது. You should not put your prejudice into the problem. The end user யாரோ அவனை கூப்பிட்டு வச்சு தான் வந்து ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து கிளியரா டிஃபைன் பண்ணணும். பண்ணீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டாவது தெளிவாக இருக்கும். சொல்யூஷன் இஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். சொல்யூஷன் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் சொல்யூஷன் வேணும்னு அவசியம் இல்லை. பிகாஸ் உலகத்தில் இருக்கிற நிறைய ப்ராப்ளம்க்கு சொல்யூஷனே இல்லை. இப்பவே சார் சொன்னாங்க, ஈரோடுல இருந்து வெற்றிவேல் சார் சொன்னாங்க, அவங்க சொன்ன நிறைய விஷயத்துக்கு சொல்யூஷனே இல்லை. ஓகேங்களா? அவங்க ஆல்கமியை பத்தி, தி ட்ரெடிஷன் ஆஃப் ஆல்கமி இன் ஆர் கல்ச்சரை பத்தி சொன்னாங்க. ஆல்கமி இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் சயின்டிபிக் டெம்பர், பிகாஸ் ஹியூமன் நேச்சர் டு இன்னோவேட், ஹியூமன் நேச்சர் டு டெஸ்ட், ட்ரையல் அண்ட் டெஸ்ட், அதுதான் ஆல்கமியோட ஆரம்பம். அதோட அர்த்தம் வந்து நம்ம ஈஸ்டர்ன் பிலோசபியில் இருக்கிற மட்டும் சயின்ஸ் வெஸ்டர்ன்ல வந்து ராங் இல்லை. தே ஆல்சோ ஹேவ், தோ லேட், கொஞ்சம் லேட்டா வந்தாலும் அவங்க லேட்டஸ்டா தான் வந்திருக்கு வெஸ்டர்ன் சைட்ல வந்து சயின்டிபிக் டெம்பர். ஸோ இட் இஸ் நாட் டு நெகேட் த வெஸ்டர்ன் பிலோசபிஸ் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் சயின்டிபிக் டெம்பர் ஆர் டு வாஷ் ஆஃப் நம்ம இப்போ இருக்கிற நம்ம ஈஸ்டர்ன் பிலோசபிஸ் ஒரு இங்க இருந்த பெரிய பெரிய விஷயங்களை வந்து நம்ம இது போட்டு மூடுறதுக்கு இல்லை. ரெண்டுமே வேணும்னு தான் சொல்றேன். பிகாஸ் இது ரெண்டோட அடிப்படையான தத்துவம் ஒன்று தான் இருக்கு. அடிப்படையான தத்துவம் மட்டும் தான் நீங்க பார்க்கணும். அது திருமூலத்துல சொன்னாலும், ஐசக் நியூட்டன் சொன்னாலும், ஐன்ஸ்டீன் சொன்னாலும், அடிப்படையா வந்து அது ஹியூமன் ஆஸ்பிரேஷன் டு இன்னோவேட் இருக்கா, அது ஹைப்போதிசிஸ் ஒன்று போட்டிருக்கா, அந்த ஹைப்போதிசிஸை டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கா, டெஸ்ட் பண்ணி இது கொடுத்துருக்கா நல்லது நீங்க பார்க்கணும். அந்த அடிப்படையான தத்துவம் வந்து இருந்தால் நம்ம எல்லாமே வந்து உட்கொள்ளலாம். இது சரி அது தப்புனோ, அது சரி இது தப்புனோ இல்லை. ரெண்டுமே சரியாக இருக்கிற இடங்கள் இருக்கு, ரெண்டுமே வந்து தவறாக இருக்கிற இடங்களும் இருக்கு. அப்புறம் நாம ஒரு சில விஷயங்களுக்கு வந்து ஃபார் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் இமோஷனல் ஆர் ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர் தெர் இஸ் நோ சொல்யூஷன் இன் வெஸ்டர்ன் பிலோசபி. அதுக்கு நம்ம ஈஸ்டர்ன் பிலோசபியில தான் போய் தான் ஆகணும். ஓகேங்களா? பட் மெட்டீரியலிஸ்டிக்கான ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய இருக்கு. அதுக்கு வந்து both philosophies will help us, especially Western scientific temper has time tested itself. We have also had that scientific temper. நம்ம அது ஈக்குவல் இதில் வந்து அடாப்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி இன்னைக்கு வந்து பாலிடெக்னிக் மட்டும் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் இருந்து வந்த எல்லா ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். காரணம் நீங்க வந்து as students you are participating in this program for last 5 days. ரொம்ப சிரமமான வேலை. என்ன நீங்க வந்து செஞ்சாலும் ஆசிரியர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கறது, வாத்தியாருக்கு கற்றுக் கொடுக்கறது ரொம்ப சிரமமான வேலைன்னு எனக்கு தெரியும். அது அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க. they will never accept to study. they have become teachers so much so that they will stop studying. இந்த மாதிரி உங்களுக்கும் ஒத்துக்க கொடுக்க முடியாது, பியூரோக்ராட்டும் கற்றுக் கொடுக்க முடியாது. பிகாஸ் பியூரோக்ராட்டுக்கும் எல்லாம் தெரியும். ஓகேங்களா?
இல்ல நான் சொல்றேன் மறந்து நான். ஆனா அப்படிதான் நானும் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனா இன்னைக்கு உங்களோட ஆர்வத்தை பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க வந்து 5 நாள் உங்களோட மண்டையை உடைச்சிருக்கீங்க. உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட இதோட வீடியோ ஃபுட்டேஜ் எடுத்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் அனுப்பணும். எப்படி உங்களோட வாத்தியார் கஷ்டப்பட்டாங்கன்னு உள்ளது தெரிஞ்சா அது ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நாளைக்கு அவங்களுக்கும் வந்து அது ஒரு இதாக இருக்கும், உத்வேகமா அவங்களுக்கும் அந்த வேலையில் ஈடுபடுறதுக்கு சௌகரியமா இருக்கும். பாலிடெக்னிக்ல வந்த வாத்தியார்கள்லாம் பார்த்தா நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி நினைச்சேன். எல்லாரும் வாத்தியாரா இல்ல வந்து ஸ்டூடெண்டான்னு எனக்கு சந்தேகம் இருந்தது. அது ஒரு நல்ல விஷயம். இப்ப வந்து 1300 பேரா மேடம், 1046 பேர் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து பாலிடெக்னிக்ல டாட்ல வந்து ரிக்ரூட் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொன்னா தமிழகத்தோட வரலாற்றுல இவ்வளவு யங் டீச்சர்ஸ் வந்து இருந்தது இல்ல. யங் டீச்சர்ஸுக்கு வந்து பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் இருக்கு. ஒண்ணு டீச்சர் மாதிரி உங்களை மதிக்க மாட்டாங்க, எவன் எல்லாம் வந்து எல்லாம் நம்ம மாதிரி இருக்கான்னு நினைப்பான், ஓகேங்களா? ஆனா அது ஒரு அட்வான்டேஜ் கூட. இப்ப இந்த பிரேமம்னு ஒரு படம் இருக்கு, பாத்திருக்கீங்களா? அதுல ஒரு டீச்சர் இருக்கு, பாத்திருக்கீங்களா? அந்த ஜாவா பத்தி, ஜாவா அது மலையாளத்துல தான் அப்படி இருக்கும், தமிழ்ல எப்படி அந்த டயலாக் தெரியாது. ஜாவா சிம்பிளா இருக்கு, பவர்ஃபுல்லா இருக்குன்னு சொல்ற ஒரு டயலாக் இருக்கு. அது இன்ஜினியரிங் படிச்சு முடிச்சு அதே காலேஜ்ல வந்து வாத்தியார வர்ற அந்த வாத்தியாரோட பரிதாபம் தான் அது. அந்த மாதிரி பரிதாபங்கள் உங்களுக்கு இருக்கும், இல்லைன்னு சொல்லல, கண்டிப்பா அப்படித்தான் இருக்கும். பட் அதே சமயத்துல யூ வில் ஹாவ் an edge because you look like a student, you think like a student, you can get along with the student, you will become a better teacher. Okay, இது வந்து எப்போதும் இந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ் கிடைக்காது ஒண்ணு. அப்புறம் உங்களோட எக்கோசிஸ்டம், உங்களோட நண்பர்கள், உங்களோட சக ஊழியர்கள், உங்களோட பக்கத்துல இருக்கிற பாலிடெக்னிக் இருக்கிற டீச்சர்ஸ் எல்லாரும் ஒரே ஏஜ் குரூப்புக்கு ஒரு நல்ல ஒரு குரூப் இருக்கு. ஸோ இதை டிரைவ் பண்ணதுக்கு we need youngsters who has been exposed to the present requirement of the market, present requirement of the industry. நீங்க பார்த்திருக்கீங்க, நீங்க எல்லாம் படிச்சு ஒரு ரவுண்ட் வெளில சுத்திட்டு தான் உள்ள வந்திருக்கீங்க, ஓகேங்களா? நீங்க வந்து எக்ஸ்போஸ்டா இருக்கீங்க. அங்க இருக்கிற சீனியர் டீச்சர்ஸ் நான் குறைய சொல்லல, சீனியர் டீச்சர்ஸ் கண்டிப்பா வேணும். ஆனா senior teachers வந்து unfortunately they are not exposed to the present requirement of the industry or market or this ecosystem. ஆனா you are exposed. அது வந்து நம்ம கேபிட்டலைஸ் பண்ணணும். அதனால தான் அடிஷனல் டைரக்டர் மேடத்தோட நான் சொன்னேன், டெஃபினெட்லி கவர்மெண்ட் ஷுட் பி லுக்கிங் அட் யூ வித் சோ மச் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். உங்களை கண்டிப்பா உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்போஷர் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்புண்டு. நிறைய ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ், நிறைய ஹேக்கத்தான், நிறைய இன்னோவேட்டிவ் சொல்யூஷன்ஸ், இந்த மாதிரி இன்னோவேஷன் சொல்யூஷன்ஸ்ல உங்களை வந்து மெம்பர்ஸா கொண்டு வருவாங்க. இது நீங்க வந்து இந்த ஸ்பில் ஓவர் வந்து உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வரணும். அந்த மாதிரி இப்ப இன்னைக்கு இந்த 5 நாள்ல உங்களுக்கு என்ன எனர்ஜி, என்ன இது நீங்க உங்களுக்கு கிடைச்சதோ, என்ன ஆர்வம் உங்களுக்கு வந்ததோ, அதே ஆர்வத்துல நீங்க வந்து அடுத்த நீங்க உங்களோட பாடம் நடத்தும் போதும் உங்களோட பாலிடெக்னிக்லயும் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்லயும் இது போய் பகிர்ந்து கொடுக்கணும். அதோட அர்த்தம் சீனியர் மெம்பர்ஸ் வந்து பகிர்ந்து கொடுக்க கூடாதுன்னு இல்லை. நீங்க வந்து இப்ப வந்து இந்த திருமூலம் மந்திரத்துல சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு ஆசிரியர் நிலையில கடமை இருக்கு. பிகாஸ் இது பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு நீங்க தான் ஆளு. இந்த டீச்சருக்கும் இந்த புது டீச்சருக்கும் பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் சண்டை வந்தா உங்ககிட்ட தான் வரும். அந்த பஞ்சாயத்து நீங்க பண்ண வேண்டியதான் இருக்கும். நீங்க அதுவும் பண்ணி நல்லா உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸோட வாழ்க்கையை நல்லபடியா கொண்டு போகணும்னு சொல்லி இந்த நல்ல முயற்சிக்கு, எஸ்பெஷலி வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் Forge, StartupTN and DOT, இந்த நல்ல முயற்சிக்கு நன்றி பாராட்டி இந்த நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி சொல்லி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Thank you, sir, for your very informative and also your speech based upon your experience. And thank you for again helping us understand defining the problem clearly. In fact, that's the first parameter in Forge Innovation rubric. So I now invite Dr. S. Jayanti, Additional Director, DOT, to deliver her felicitation address. She has been a patron and played an important role in getting this project to the ground towards implementation. Madam. Good evening, one and all. Good evening, sir. It's my pleasure in addressing the valedictory program of Innovation Mentor Program conducted by Forge Coimbatore. I would like to thank Meera and her team for organizing such a wonderful program. Maybe this is the 4th program I'm attending, and already the 3 centers we have done. And this initially we thought of postponing the days because initially we didn't have number of participants. But at the end, 59 have joined this program.
Our limitation was just 35 participants, but it has increased double time, it has increased. I thank all the participants for attending this wonderful program. As our collector said, you should not stop with this attending such a program. You must take it to your students, how to mentor them, how to, already you must have been doing some research on whatever the things, and you take up the social problems. Since we professors, we were colleagues in GCT Coimbatore, sir, I am also civil with the environmental engineering, with a specialization with the solid waste management. Though we have done some research, it is all, we are just transferring into the research journals, publications. So for career advancement, we take up such works, research works, and publish, and we increase our citations and increase our H index. So that's only for our career advancement purpose. But we are not able to transfer the technology, what we have learned, to the society. So my specialization is anaerobic digestion. You must be know about the biogas technology. And Coimbatore City Corporation, they were about to take up night soil conversion into biogas and electrification through that. So I was about to be a part of urban studies institution, but I was transferred and to Bodinaiknu and then to DOT now. So totally I've become now administrator. So even now, if you give the problem after my retirement, I am ready to do that innovative idea into a research project. So we were able to convert the municipal solid waste into biogas, methane, then biodiesel, and hydrogen production. So everything was possible, and I was able to learn in US as well as in France. But even sewage treatment, we have anaerobic one ring, outer ring should be aerobic. So every city in France, as well as every European countries, and as well as US, they are converting sewage into water, drinkable water. Even you must be knowing Singapore, new water. So one of my classmates is doing that work there. He resigned his job from Slum Clearance Board and joined there. And one of my senior from Todd Board, she's doing in Sydney Water in Australia. So we were not able to move. Since we have entered into government service, just for publication of papers, we are able to do. So the technology, whatever we learn, we must transfer to the society. That is my request. And I really congratulate all the newly recruited faculty from in Polytechnic students. Polytechnic, you must take whatever the innovation technology, whatever you have learned, that has to be, you can use the hub and spoke model. You can use all the facilities in Srirangam, Tirunelveli, as well as in Salem. And also in Karaikadi, we are having Nandi group is working on Mahendra Pride. And similarly, Tamil Nadu Polytechnic is going to have one more innovation lab. So use all these hub centers, and you being a spoke, and you can use the facility. And you must be ready to work 24 hours. So innovation na abde படிச்சுட்டு bookல publish பண்ணிட்டு அப்படி விட்டுறாதீங்க. You teach your students and let them become a startup innovator or entrepreneur. Actually, I don't receive any of the proposal from government engineering colleges as well as government polytechnic for Tamil Nadu innovative initiatives or EDI, through which MSI, I am one of the member. So I was able to get from Crescent and Rajalakshmi, and all the private colleges are going up in NIRF ranking because of the innovation center. So I request the principals as well as the faculty, you must start up on innovative center in your thing. We may have 3D printer in mechanical department, you may have data acquisition unit or any equipments in electronics and communication. So you bring it to one of the innovation center. What Forge is doing, we have to do it in our center. That is more required. So it is an interdisciplinary team you have to work. The same team, I don't know, you may be in different parts, but try to join as a team and work on innovation of any of the projects. Take up all the societal problems, whatever Sir said, and give a solution for them. And our guidance, Tamil Nadu, is also willing to help in investing industries. We are connecting our director. I must thank Lakshmi Priya ma'am, our Commissioner of Technical Education. She has taken up the initiative in coordinating Tamil Nadu Skill Development Corporation, TNSTC, and Guidance Tamil Nadu and DOT. We are ready to place all our students through them. And they are ready to, many of the industries are ready to invest on establishing Center of Excellence. So already 7 MOUs we have put up.
with VVD and Electronics, Pollachi. Center of Excellence is about to come in CPT, Chennai. And Mandu Group is again put up one MOU. Like that, all automobile sector and defense sector, everyone is about to invest in area in Tamil Nadu. So automatically, we are preparing ourselves for placement as well as for that, I request all the faculty, you should be the mentor for them. Take up the problems from the industries. We are ready to support that. We are going to conduct a faculty industry education program also. So there was a huge gap between academicians and industries. So now that has been filled up by going on verticals with the Tamil Nadu skill development programs and also non-Mudal skill training also we are providing. In Polytechnic, we are going to have 60% practical training and 40% only our conventional subjects. So in future, it may go even for engineering colleges. We may expand where we can have hub and spoke model where interacting both Polytechnic and engineering college together. So those who want to do higher studies, you can migrate like that. And those who want to go through placement or startup innovation, they can have. So that was our outcome we are expecting. I expect after establishing all the 3 centers from Mira, the Forge, so as early as possible, you make it, and it should be a sustainable. Our aim is to be, each center should be a innovative TN center should be a sustainable. So they will be working with us for another 5 years. So after, at the end of that, it should be sustainable. So everyone, you will become as an innovator, you will be the coordinator for that. So from 150 faculty who has undergone such innovative mentor training program, we'll select some of the faculty who will be the spoke model, who will be working on it and establishing all these centers. So I wish you all the best. இந்த நேரம் 5 நாள் மட்டும் முடிச்சுட்டு அப்படியே ஓடிடாதீங்க. Immediately உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட்ட போய் அதை ஷேர் பண்ணுங்க. Even the faculty, you can share it. Then later go and present what you learned, and then later you bring the technology and transfer the technology to the society. I wish you all the best. Thank you, Nanda. The thing is, you must have a critical thinking and design for environmental, cleaner products, cleaner production, cleaner process. அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணுங்க. சும்மா அந்த ஹைரார்கி அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. நமக்குள்ளார ஒரு இதுவே இருக்கக்கூடாது. நான் பெருசு நீ பெருசு அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. அதெல்லாம் ஒழிச்சிட்டு ஸ்டூடெண்ட்டும் நீங்களும் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணும். அப்பதான் இந்த ப்ரோக்ராமே சக்சஸா இருக்கும். And anytime you must be willing to work and you must be easily approachable to the students. அது மெயினா இருக்கணும். இன்டர்டிசிப்ளினரியா ஒர்க் பண்ணும். நான் சிவில், நமக்கு நான் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. யூ மஸ்ட் டேக் அ சேலஞ்சிங் ப்ராப்ளம் அண்ட் ஒர்க் அஸ் அ டீம். தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் விட்டுருங்க. ஏன்னா எனக்கு தெரியும் அந்த சீனியர் ஜூனியர்ன்ற அந்த இதெல்லாம் விட்டுட்டு எவ்ரி ஒன் இஸ் ஈக்குவல்னு எடுத்துட்டு சம்திங் வி மஸ்ட் கெட். ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் காலேஜ்லாம் எங்கேயோ போயிட்டு இருக்காங்க. அங்கே யங்கு அதெல்லாம் கிடையாது. யார் நல்ல இது பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ சச் ஷுட் பி த திங் இன் கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் ஆல்சோ as well as in government polytechnic. So anyone who submit a very good proposal, even if you are small, young one, a fresh graduate from IIT or NIT or whichever the colleges, tier 1 colleges, you must send a proposal. I am ready to forward to the committee and the government is ready to spend nearly 50 crores for research grant. And we are going to bring knowledge research park also. So in Bharatiyar University, we are going to have a knowledge research park, and World Skill Academy is we have put up tie-up. And similarly, whatever it is available in European countries or US, we are bringing here to Tamil Nadu. So utilize this. You young generation must utilize. You must fill the gap between industry and academic. So I wish you all the best. Thank you. Thank you so much, ma'am. I now invite Dr. Thamare, Principal, Government College of Technology, Coimbatore, to deliver a facilitation. She has been very supportive to a great extent in the conduct of the program. So very good evening. Good evening, one and all join here. So really I'm very happy to be the part of this valedictory function of this 5-day innovation mentor program. So the actually faculty members, initially when we are asking for attending this innovation mentor, everybody is hesitant to give the name. I think now the faculty members, they feel they have got the very good opportunity to be here for this 5 days program. I hope every one of you enjoyed this day.
because whatever may be the academic portion we are doing in the college, this is totally different from those things. But nowadays, our students are expecting this skill-oriented knowledge. So if the faculty mentors are ready to support, the students are having so many expertise and they are having so many solutions, but they are not having proper support to guide them. So in this from this innovation mentor program, I hope all the faculty members can support your students for doing so many innovation startup or whatever may be the requirement. They are participating in so many hackathons. Students, they themselves getting a problem and they are themselves solving the problem and they are presenting before the committee Smart India Hackathon or whatever may be the thing they are presenting. And even government college students always they are winning a prize in every event of Smart India Hackathon. This year in all three government engineering colleges, GCT, GCE Srirangam and GCE Tirunelveli, each batch in different area of problem, they won 1 lakh prize in the national level. So the students are having that much expertise. So if you give a little hint and support, they are ready to solve any type of the problem, that much knowledge they are having. So I request all the faculty members to support your students for their innovation and startup. As madam said, we have faced so many, because madam was already as a principal in Bodhi Nayakanur, then she became as additional director. We know what is the lag between the teachers and the student. So many issues are there, but students are ready to work with the faculty member, but faculty member are not giving time to the students. That is the issue is always there in all the place. But now government and Director of Technical Education, they are expecting the faculty members to work 24/7 for the benefit of the students, for the improvement of the students. So in non-Mudalvan, we are introducing so many industrial partners with our college in engineering and polytechnic also. So you should have a touch with those industrial persons and you improve your knowledge, and also that can be given to our students. So I wish all the faculty members will work for this innovation mentor as full-fledged, so that will support the students throughout our Tamil Nadu. So already last week we attended a meeting with the Higher Education Minister. So as our collectors have said, the older generation of faculty member may not have that much knowledge in all these innovation, startup and latest technology. So minister that time he told, once you conduct the training program, all the senior faculty members about this latest technology available in which will be useful for our students. So that is also given by the Higher Education Minister. So I hope all the faculty members will support and you will work for the development of our government engineering and polytechnic institution. So I congratulate all the faculty members for participating this program. So I thank everyone present here for the opportunity given to me. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, ma'am. I invite Mr. Dinesh Sundaravelu, Associate Vice President at StartupTN, to deliver his felicitation address. And an interesting point is he has also been a beneficiary of this program previously in his role as a faculty member. So, yeah. Good evening, sir. Good evening, one and all. So, நான் இங்கே ரெண்டு இதாக பேசலான்ட்டு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபீட்பேக் அவங்க பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ நான் ஒரு 4 years பேக் வந்து 2018 அப்போ இனோவேஷன் மென்டர்ங்கிற டாபிக் இல்லை, டைட்டில் இல்லை, அப்போ கொடுத்தது வந்து ஐ திங்க் பேஸ் கேம்ப் அட் ஃபோர்ஜ் ஃபார் ஆண்டர்பிரினரியல் எஜுகேட்டர்ஸ். யா, ஸோ 5 days. So 5 days. So same. I think some curriculum might have changed, but timing வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் 8-9 ஸ்டார்ட் பண்ணி 9:30 தான் போவோம். ஸோ இட் வாஸ் லைக் அன் இன்டென்சிவ் திங். 2 things that fascinated me during that year 2018. ஸோ ஒன்று வந்து நான் இங்கே ட்ரைனிங் வரதுக்கு முன்னாடி ஐ அட்டெண்டட் இன்டர்வியூ. ஸோ அங்கே போகும்போது வாட் ஆல் த திங்ஸ் தட் ஐ லேக்டுன்ட்டு எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் கான்சன்ட்ரேட்டிங் டு கோ ஃபார் ட்ரைனிங்ஸ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டிங் த ட்ரைனிங்ஸ். ஸோ 2-3 trainings attend பண்ணேன். பட் த ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் அட்ராக்டட் மீ இஸ் தயர் சென்டென்ஸ்.
for students to be entrepreneurs, educators to be entrepreneurial. So அந்த ஒரு இது வந்து இன்னுமே என்னோட நான் எங்க ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் லைக் அக்ரி காலேஜில் தான் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ அங்கே நான் ஃபேக்கல்ட்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் இது பண்ணும்போதும் ஸோ இந்த கீவேர்ட் வந்து நான் எல்லா இடத்துலையுமே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். ஸோ that is one thing. Second thing வந்து இங்க முடிச்சதுக்கு அப்புறம் போய் அங்க நான் ஃபேக்கல்ட்டியே இல்லை, பட் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் as a ப்ராஜெக்ட் கோஆர்டினேட்டர். ஸோ அங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட போய் நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது மேடம் சொன்னாங்க ஸ்டூடெண்ட்டும் ஃபேக்கல்ட்டி ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கணும்ட்டு. ஸோ அதே க்ளோஸ்னஸ்ல தான் நானும் போய் பேசினேன். கடைசியாக வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்டார், சார் அதெல்லாம் ரைட்டு, நீங்கள் இவ்வளோ ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணீங்க, இவ்வளோ வந்து எங்களுக்கு சொல்றீங்க, நீங்கள் ஏன் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க, ஒய் டோன்ட் யூ ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ தட் ரியலி ஸ்பார்க், ஓகே ஏன் நம்ம ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் அகெயின் ஐ வாஸ் ரன்னிங் அ பிஸ்னஸ் அண்ட் இட் காட் ஃபெயில். பட் ஆஃப்டர் தட் இது ஏன் மறுபடியும் ட்ரை பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு ஒரு இது இருந்துச்சு. பட் அந்த ஃபெயிலியர் ஆனதுல ஒரு சின்ன இதை திருப்பி எப்படி நம்ம போறதுன்ட்டு. பட் தென் என்னோட ஒய்ஃப் வந்து ஷீ இஸ் அ டாக்டரேட் இன் மைக்ரோபயாலஜி அண்ட் மை பேக்ரவுண்ட் இஸ் அக்ரி பயோடெக். ஸோ அவங்கள கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ணி இது பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் நவ் ஷீ இஸ் அ ஸ்டார்ட் அப், ஒரு பேட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க. இட்ஸ் அ லைஃப் சயின்ஸ். ஐ திங்க் she is in the late stage validation thing. Maybe another year or so she will be coming out with a product. So apart from this, in the spark nala enna avuduna, onnu vandu we ourselves are getting motivated, coming out with an impact. The second thing what happened is students vandu they started feeling okay in the chinna exercise what we learned, right? So it got fascinated. Adha nam apdiye poi resonate பண்ணும்போது they get what to say, அவங்களுக்கு அது மோட்டிவேட் ஆகி அந்த நேஷனல் லெவல் மேடம் சொன்ன மாதிரி நேஷனல் லெவல் காம்படிஷன்ஸ்க்கு வந்து போறதுக்கு நம்மவும் கூட சேர்ந்து போகும்போது தே காட் லைக் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ், ஓகே ஒரு பேக்கப்க்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் what to say, ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அனதர் திங் இஸ் வாட் வி கெட் இஸ் லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் அ லைஃப் டைம். ஸோ இங்கே சேம் வைஸ் நாங்கள் இங்கே டீம் ஃபார்ம் பண்ணியிருந்த போது டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்ஸ், நான் அந்த இதில் வந்து நான் மட்டும்தான் அக்ரி பேக்ரவுண்டு, மற்றவங்க எல்லாமே லைக் இன்ஜினியரிங். ஸோ இந்த ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும்போது நான் போய் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும்னு நான் போய் நிற்பேன். பட் டெக்னிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும்போது எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. ஸோ அவங்க அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவாங்க. பட் ஸ்டில் நவ் வி ஆர் இன் கனெக்டட் வித் ஈச் அதர். One Mr. Thomas from KCG College of Technology from Chennai, another one Ganesan from Manakula Vinayagar. Right now he is working in Manakula Vinayagar in Pondicherry. So இவங்க எல்லாமே வந்து என்னன்னா நான் இங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு டீமா ஃபார்ம் பண்ணி வந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். ஸோ two things, one நம்மளால இம்பாக்ட் கொண்டு வர முடியும், செகண்ட் the relationship that we carry forward, third the networking that we are developing. ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்மளால நெட்வொர்க்கிங் பண்ண முடியுது ஒவ்வொரு இந்த மாதிரி ட்ரைனிங்ஸ்ல எவ்வளோ அந்த ரிசோர்ஸ் பர்சனோட டைப்ல இருக்குமோ, ஸோ தட் ஆல்சோ டாக்ஸ் மோர். ஓகே, திஸ் இஸ் அபார்ட். Next one is StartupTN. StartupTN is again I will say like a startup. So 3-4 years back வந்து ஒரு செக்ஷன் 8 கம்பெனியை நம்ம கொண்டு வந்தோம். பட் வி ஆர் ரியலி ஆக்டிவ் இன் த லாஸ்ட் 1.5 years. ஸோ இதில் வந்து ஐ ஜஸ்ட் லைக் டு டேக் ஜஸ்ட் another 2 more minutes. அது எப்படி நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுறோம், வாட் வெர்டிகல்ஸ் வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன்ட்டு. ஸோ வி ஒர்க் on 6 different verticals. The first 3 verticals is to develop the ecosystem. So எங்களோட விஷன் என்னன்னா next 4 yearsல 10,000 sustainable startups irrespective of the sectors we need to come out, motivate பண்ணி ப்ரோமோட் பண்ணி கொண்டு வரணுங்கிறது. ஸோ இதுக்கு வந்து 3 வெர்டிகல்ஸ்ல மேஜரா ஒர்க் பண்றோம். ஒன்னு வந்து டெவலப்பிங் த கம்யூனிட்டி இட் செல்ஃப். ஸோ இதுல என்ன பண்றோம்னா we are trying to form community circles across the district, and I will also happy to say that Coimbatore has got the most number of startup community circles that has been recognized by StartupTN. 3 circles, Metupalayam, Kovai circle, Metupalayam, then South Kovai circle, North Kovai circle, and again different academic institutions la idu pannirkom. So this is like அந்த கம்யூனிட்டில இருக்க இன்ஃப்ளூயன்சஸே வந்து அங்க இருக்கிற ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஆஸ்பிரன்ஸை வந்து வெளியில கொண்டு வரணும்ட்டு. ரெண்டாவது வந்து we are trying to bring out infrastructure which can be accessible to tier 2 tier 3 cities by establishing regional hubs. ஸோ இப்போ வந்து ஈரோடு, திருநெல்வேலி, மதுரையில் இது பண்ணியிருக்கோம். தென் தேர்ட் பார்ட் இஸ் capacity building for the existing incubation centers and how it can be accessible to all the stakeholders of the startup community. So இந்த 3 pillars strong பண்ணிட்டு இதுக்கு மேல வந்து what we are working on is market access, like startup to government sandbox kind of thing, then investments, and then the third one is having partnership and alliances. So partnership alliances la we are really fortunate to have Forge as one of our technical knowledge partner for establishing the Innovate TN labs, and also with other ecosystem partners. It will take some more time. Okay, so in the 6 verticals la da we have started working, and I think in the last 6 months la we were able to come out with
any number of initiatives. And one more thing I would also like to share out here is Startup Tamil Nadu சொல்லிட்டு ஒரு மெகா ஈவெண்ட் வந்து we are planning it out, not in Chennai but in Coimbatore. I think maybe in February or March, இன்னும் ஒரு 10 daysல அதோட announcement கொடுப்போம். So அதுக்கும் we need what to say, support from the regional ecosystem players. So having said this, please take back what all the things that you have learned and try to practice in your own life, and then also with showing impact to the students community. Thank you, Another. Thank you. That was very inspiring to hear your journey and how you came through from Innovation Mentor-like program as well. It's now time for felicitation. I request Dr. Lakshmi Meera, Vice President Forge, to felicitate our chief guest, Collector Dr. Samiran. I request Dr. Meera to felicitate our additional director of DOT, Dr. S. Jailaksh. Jayesh. I invite Dr. Meera to felicitate Dr. Thamrai, Principal GCT. I invite Mr. Dinesh to come forward to receive the memento from Dr. Meera. I invite our jury members, Mr. Vivek Kudalingam, founder and CEO of Faraday Ozone, to receive the memento. I invite our very own Mr. Motilal, product head of Sparrow Electronics, to receive the memento. All great occasions has to come to an end only to mark a new beginning. I thank everyone for being a part of this program that has created transformation. And I also take this opportunity to thank our Forge team and also our friends from Ventures team and the team which has been supporting from the behind marketing operations, everyone. And also your own college principals and the administration have given you this opportunity and given the time to take this benefit of this program. And also not to forget your own family members, spouse, who also sacrifice their time missing you and giving you this opportunity. And thanks to everyone for being a part. Let's rise for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा दव शुभ नामे जाहे दव शुभ आशीष माहे गाहे दव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. I request the participants to please be seated while the chief guests leave the hall. And yeah, and okay. And I invite, can be please seated. Your high tea and snacks will be served here. Mic off, Aicha.